Well, the lighting concept is, before all, based on SANAA's architectural choice, which is to have a zenithal natural light. And I'm totally fond of that position. It's the one I had implemented for the Islamic Art Museum in Cairo, where I wanted also natural light to come in. The black jewelry box with a ray and a beam of light shining onto the single floating artifact in the dark. I think this is over. Daylight is a great source of light. It's a fantastic quality of light. The color of light is perfect. The color rendering properties bring out all the colors of the artwork. People enjoy daylight. They like the connection with outside. They feel comfortable with daylight. Daylight is free. It's the ultimate sustainable lighting source. There's no carbon footprint from daylight. And all of those things make it a wonderful source of light to use, especially for museums, but for everything. There was this strong will from the architect to have a natural daylight so that the artifact could, be part of the building, be part of the space. And from there, what I did with the light designer, we tried very similarly to say, okay, let us try to give the emphasis, enhance the artifacts that requires to be enhanced, but give the illusion that it's the natural light that give that support. Daylight varies a lot. In one day it goes from darkness to, in a summer's day, it can go to 100,000 lux outside. It can vary by 20, 30, 40, 50,000 quite quickly with clouds moving in front of the sun. And this can be very challenging for design in a gallery where they tend to like to say, I want 300 lux in this painting. So you might, with daylight, have 300 lux in the painting at 12 o'clock, but at 4 o'clock the cloud comes away from the sun and you have 500 lux. La composante d'éclairage naturel avec cette composante dite technique, on va dire industrielle, est un juste milieu. C'est vrai qu'effectivement, les sollicitations de nuances lumineuses naturelles sont tellement en variation permanente qu'il nous fallait une aide technique, et cette aide technique se fait par un éclairage muséographique. Et donc ce système est vraiment bien taillé sur l'ensemble de notre musée car elle est complètement travaillée sur une organisation par rapport à l'œuvre, ce qui nous permet effectivement de pouvoir travailler sur un rail. Ce rail est composé de différents points lumineux et on a un réglage. Alors effectivement, ce réglage est très lourd au démarrage, mais très facilement repérables sur les prochaines exploitations futures, donc des expositions temporaires futures, qui nous permettent d'utiliser toujours le même rail, mais avec un déplacement d'un spot qui nous permet de réduire ou d'augmenter la capacité lumineuse, donc le flux lumineux par rapport à effectivement une diminution d'un flux lumineux naturel. Donc l'un et l'autre ne sont que liés ensemble. We've developed a single system really for both. The temporary exhibition and the permanent exhibition. We had to design for both conditions and make sure that the system we worked with the architect to create would work for both conditions or could create both conditions. So we have the daylighting system on the roof. It's quite open for the permanent exhibition. They can control how long it is displayed. They will rotate some of the more sensitive artworks so that they're not there all year round and limit the exposure to light. And then the temporary exhibitions where often it's borrowed works or it's works that are more sensitive to light. At the moment it's more closed, but it is the same daylighting system, the roof, which is just more open in one case and more closed in the other. It was a lot of work on the understanding which are the best temperature of sources that would be required, and also find with Jeff and Alexis what was the right and proper balance between architectural lighting, museographical lighting, and the proper natural light coming through. So it's this balance, to have the feeling that you have an even coat of light, and yet you have all the necessary relief that is brought by the museographical light, and all this in a rather even temperature of color. The choice has been made at the moment to have a 4000K color light in the permanent exhibition because it works with the architecture of the space, it works well with daylight. But in the lower light levels and the warmer colors of the surface finishes and everything,
in the temporary exhibition, a 3000K light works better. So a conscious decision has been made to use those different sources in those different spaces. I think in the future they will have a temporary exhibition where they choose to bring more daylight in, they choose to use cooler coloured light. That's the flexibility we've provided them. So the design had to consider both the needs of a permanent exhibition and the needs of a temporary exhibition space. But for simplicity, and SANAA likes simplicity as well, we keep a similar system in both so that the spaces have a similar feel to them as well. The capacity of choosing a temperature, deeming it, lowering the powers, lowering the temperature, which was a very big issue because of the amount of heat that was raised at very, very close level of the glass panels and the outside. LEDs seemed obvious. I think most major museums now will seriously consider LEDs, and I doubt I'll ever work on a museum again that uses halogen spotlights for their exhibitions. Écoutez, les LED déjà nous apportent la possibilité de pouvoir travailler sur une grande fenêtre d'exploitation. Nous pouvons être au minimaliste à 50 lux jusqu'à 300 lux. Je vous disais, dans l'activité que je gère aussi le nettoyage. Et un nettoyage à 50 lux, les salariés ne voient rien. Donc l'avantage du LED, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment une très grosse variation. Deuxième gros avantage du LED, effectivement, c'est qu'il y a quelques années, nous avions une lumière très blanche, non qualitative. Cette qualité est vraiment dissociée et maintenant approuvée. Second point, effectivement, on va peut-être parler d'économie, mais c'est très important. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, quand le projet a été lancé, nous n'étions pas du tout sur de la LED. Nous étions sur un éclairage traditionnel. Eh bien, c'est une grande économie. Nous avons calculé que le changement était de nouveau moins renouvelé. Et il faut savoir que changer une ampoule dans un magasin, il n'y a aucune gestion du risque, parce qu'une nacelle ne va pas l'accrocher. Dans une muséographie, il faut savoir que nous avons 3 agents. Un agent sur une nacelle, un agent qui contrôle la nacelle, et le 3e agent qui contrôle que l'opérateur n'abîme aucunement soit le soclage, soit une œuvre. Donc opérationnellement, ça coûte énormément d'argent. Petit calcul qui a été fait il y a 7 mois. Alors pourquoi 7 mois? J'insiste tout simplement parce que l'évolution du coût de la LED fait que dans les quelques années à venir, nous allons changer. Mais derrière, nous pouvons calculer qu'au bout de 5 ans, le surinvestissement de l'éclairage traditionnel à l'éclairage LED a été absorbé sur une base de 5 ans, entre les économies de consommation électrique, le changement d'éclairage et surtout la sécurité et la protection de l'œuvre, qui est pour nous la chose la plus importante. Very exciting was to convince the curators, the restaurators, the conservator of the Louvre Paris that the rendering of colors were satisfying, if not better, actually, if not better, that the result was extremely satisfying, and that it was most relevant, and that one could not go for metal hides or algae in such a museum. Il faut savoir que j'ai un parcours professionnel qui m'a fait arriver dans un musée, mais auparavant j'étais aussi dans une structure qui recevait du concert. Et quand on parlait il y a 5 ou 6 ans à un producteur, grand ou petit, que l'artiste allait être éclairé par des LED, c'est pas possible, il va être blafard, il va être... Et tout le monde était non. Et au fil des mois, quand on a vu qu'on avait une diminution de la LED, une diminution de la température, donc beaucoup moins de chaleur dans une salle de spectacle, voilà, il y a eu un changement. Et on a eu la même chose. Le musée du Louvre, qui Paris et qui est moins adapté et moins récent que le nôtre, vient aussi de commencer et était vraiment sur la défensive en disant « nous connaissons, nous faisons, nous ne connaissons pas, nous ne faisons pas ». Et on est en train de voir le chemin inverse où le musée du Louvre, Paris, commence à se dire effectivement, on a de la qualité, on a de l'économie, on a du relamping en diminution, donc toujours des coûts d'exploitation moindres, fait qu'effectivement, moi comme d'autres, sont sur le fait d'être sur des systèmes de LED de plus en plus fréquents et la muséographie maintenant en fait partie. I think in discussions with Adrien Gardère, we felt that it would not be responsible of us to not
try and push for LED. So together we did and worked with ERCO in this case to develop a solution which fit within the budget and achieved what we wanted to do. There was several tests and mock-ups we did, and we showed the client and the architect to make sure they were on board, and eventually the decision was made, and all the spotlights for the museum are LED products. The real goal for lighting designers is to create a lighting scheme where nobody talks about the lighting. They just come, enjoy the space, do exactly what they want to do, and then go home and think that was a great experience. And that's what I want to achieve. That's what I dream to do.